Alright, welcome again to another tutorial of the topic regression. So in this tutorial, we're going to study the length of an arc through parametric equations. Sasa zile equation ambazo zina y na x zile tunaziita Cartesian equation. Sasa ukitumia herufi nyingine badala ya y na x, hizo ndo zinaitwa parametric equation. For example, hii hapa x squared plus y squared ni sawa na r squared. Hii ni Cartesian equation of a cycle. Lakini ukisema x but if x sawa na r cos t, umeona alafu y iwe sawa na r sin t. Maana unaondoa x unaweka t na unaondoa y unaweka hii t. Hii sasa ndo tunaita nini? Parametric equation. Sasa parametric equation lazima isatisfy Cartesian equation. Kwa mfano kwa kesi yetu hapo r cos t, yani x squared jumlisha r sin t, yani y squared, utaona ni sawa na r squared cos square t jumlisha r squared sin square t sawa na r squared. So nikitoa r squared nje, cos square t jumlisha sin square t ni sawa na r squared. So cos square t jumlisha sin square t ni 1. So r squared times 1 is sawa na r squared. So you can see the parametric equation has satisfied the Cartesian equation. So now kwa hizi Cartesian equation tusema length of an arc s ni sawa na we integrate from a to b the square root of 1 plus the square of dy dx with respect to x. Sasa tunataka the length of an arc through parametric equation. Manake sasa y yetu, x yetu is a function of r, t au herufi nyingine yoyote. Alafu y yetu is a function na yenyewe of r, t au na herufi nyingine yoyote. Sasa it means x and y have been replaced by these other letters, other variables. So the equation for the length of an arc also changes. So we can want to, for example, let us express s, yani the length of an arc, in terms of t. So let us express now the length of an arc in terms of t. From here we can have dx dt, and from here we can have dy dt. From chain rule sasa, chain rule hii utaiona kwenye playlist ya differentiation. Dy dx kumbe ni sawasawa tu na dy dt hii times dt dx. Hii ndo chain rule. Sasa hii pia unaweza ukaiandika kama hivi, dy dt over dx dt. You see, this can be written in this form. So now we want to express s in terms of t. Manake hii dy dx hapa, si ndo hii tutaireplace na hii hapa. Dy dt over dx dt. Kwa hiyo sasa our length of an arc itakuwa ni sawa na we integrate from a mpaka b. Kumbuka hii ni x equals to b na x equals to a.
the square root of 1 plus, so dy dx tuna replace na dy dt over dx dt squared. Kwa square root ya hii with respect to x. So hiyo unaweza ukaiandika kama hivi. So hapa ni x equals to a mpaka x equals to b. You integrate the square root of 1 plus, so we have dy dt squared over dx dt squared with respect to x. So nikichukua 1 jumlisha huyu, nitatafuta LCM ambayo itakuwa ni hii dx dt squared. Tizidisha na 1 hapa itakuwa dx dt squared, hapa itabaki hivyo. Kwa hiyo itakuwa kama hivi. Itakuwa s sasa na we integrate from x equals to a mpaka x equals to b the square root. Nikichukua ile 1 jumlisha yule, nitapata hapa dx dt squared plus dy dt squared over yote kwa dx dt squared. Sasa hii yote hii iko ndani ya hii square root. So with respect to x. Sasa umeona hii chini si square, manake square root ya square ni yenyewe. Manake kumbe hiyo square root itabaki kwa hawa juu tu. So dx dt squared plus dy dt squared. So square root itabaki kwa juu, chini atabaki dx dt without square root times dx. So dx over dx dt ni sasa nasema dx times dt dx. Kwa hiyo s now is from x equals to a mpaka x equals to b. So tuna huyo dx dt squared ndani ya square root jumlisha dy dt squared ndani ya square root. So tulikuwa with respect to x, lakini sasa yule dx dt wa chini tumleta juu anakuwa dt dx. So dx anakufa. So now our length of an arc now we integrate from x equals to a to x equals to b the square root of dx dt squared plus dy dt squared. So dx amekufa kwa with respect to t. So if you are going to integrate now with respect to t, manake limits of integration na zenyewe inabidi zibadilike, zisiwe tena x equals to a to x equals to b, ziwe something else. Kwa hiyo kumbe finally now our length of an arc in terms of t itakuwa ni from t equals to c probably mpaka t equals to d. So you integrate dx dt squared jumlisha dy dt squared with respect to t. Kwa hiyo hii sasa ndio formula ya length of an arc through the parametric equation, na hii ndio tutaitumia kusolve maswali. Lakini kumbuka x ilikuwa ni sasa na r cos t, si ndio? Na y ilikuwa sasa na r sin t. So sisi tumefanya length of an arc in terms of t, lakini pia ongeza kufanya length of an arc in terms of r. Kwa hiyo s ingekuwa ni sasa labda tuseme from r equals to e mpaka r equals to f. So dx dr squared jumlisha dy dr squared with respect to r. So unaweza ukafanya kama hivi. So hii pia ni formula. So you can choose any letter. You can choose r, you can choose t, or any letter to which x is expressed in terms of or y is expressed in terms of. So this is how you find the length of an arc through parametric equation. So tuende kwenye examples. Hii hapa sasa ni 1. Anasema evaluate the length of an arc given by the parametric equation. So you can see x is expressed in terms of theta. Kwa hiyo tuna x is equal to cos theta
na y is equal to sin theta between theta equals to 0 and theta equals to pi. So ni rahisi tu. So our s sasa itakuwa ni from, you integrate from theta equals to nini 0 to theta equals to nini pi the square root of, so badala ya dx dt, kwa sababu hapa tuna theta, kwa ni dx d theta squared jumlisha dy d theta squared, so with respect to what, to theta. Kwa hiyo you can see so I said any letter, so now ni theta because of the nature of the question. So you can find dx d theta, so from x sana cos theta, dx d theta is very simple, itakuwa ni negative sin of theta, wakati from y is equal to sin theta tuliopewa hapo juu, dy d theta is very simple, itakuwa ni cos theta. Kwa hiyo hapa kwenye dx d theta naweka negative sin theta, alafu hapa kwenye dy d theta naweka cos theta, alafu na integrate, maana nitapata length of an arc. Kwa hiyo sasa my length of an arc s itakuwa ni integrate from 0 to pi, so the square root of negative sin theta, yani dx d theta squared jumlisha cos theta squared, so integrate this with respect to theta. So our s is just gonna be integrate from 0 to pi, so negative sin theta ni sasa na sin squared theta, na cos theta, I mean negative sin theta square ni sasa sin squared theta, na cos theta square ni sasa na cos squared theta with respect to theta. So sin squared theta plus cos squared theta sasa na 1, kwa hiyo ni the square root of 1 integrate with respect to theta. The square root of 1 is just 1, so this you just integrate the theta from 0 to theta. So integrate the theta, you get theta from 0, not 0 to theta, 0 to pi, sorry, from 0 to pi. So ingiza limits of integration now, itakuwa pi minus 0. So for ile swali letu la kwanza, the length of an arc s, au niandike kwa kirefu, the length of an arc is sasa pi minus 0, ambayo ni sasa na nini pi. So that is example 1. Twende sasa example 2. So this one now is example 2. So find the length of an arc given by the parametric equation huyu na huyu. You can see they're also expressed in terms of theta. So our formula will just be integrate from, so hapa amesema theta is equal to pi over 3 to theta equals to pi over 2. Kwa hiyo theta equals to pi over 3 to theta equals to pi over 2. So we're going to integrate the square root of the x d theta squared plus dy d theta squared with respect to theta. So x amesema ni 2 cos squared minus 1. X amesema ni 2 cos squared theta minus 1. So ukitafuta dx d theta hapo utapata ni negative 2 sin 2 theta. So itaifanya mwenyewe hii derivative, because this tutorial was not created to teach the differentiation but to teach length of an arc. Kwa nimeona niandike tu moja kwa moja. Y sasa kwenye swali amesema ni nini? Amesema ni sin 2 theta. Kwa hiyo ukidifferentiate y sasa with respect to theta utapata 2 cos 2 theta. Kwa hiyo ukiziingiza hizi kwenye ile formula, length of an arc itakuwa sasa na integrate from pi over 3 to pi over 2 the square root of negative 2 sin 2 theta squared plus 2 cos 2 theta squared, so square root ya huyu with respect to theta. So hapa tutapata length of an arc ni integrate from pi over 3 to pi over 2. So hapo tutapata ni 4 sin squared 2 theta jumlisha 4 cos squared 2 theta with respect to theta. So 24
Our length of an arc itakuwa ni we integrate now from pi over 3 to pi over 2 the square root of, so 4 iko nje, so ndani nabaki na sin square 2 theta plus cos squared 2 theta with respect to theta. So sin square plus cos square ni 1, kwa ndani tabaki tu na 4, so our length of an arc we integrate from pi over 3 to pi over 2 the square root of 4 d theta. So the square root of 4 is 2. Kwa hiyo itakuwa ni we integrate from pi over 3 to pi over 2 d theta. So tunaweza nikaitoa nje. So kwa sababu ni constant, my s na itakuwa ni integrate from pi over 3 to pi over 2 d theta. Iko nje. So integrate d theta, you only get theta from pi over 3 to pi over 2. So nikiingiza limits of integration itakuwa ni pi over 2 minus pi over 3. So pi over 2 minus pi over 3 ni pi over 6. Kwa hiyo my s now itakuwa sasa na 2 times pi over 6. So divide by 2 1, divide by 2 3. So finally now the length of an arc ya hilo swali langu la pili ni sasa na nini? Pi over 3. So kwa parametric equation formula ndio hiyo ambayo niliderive pale mwanzo na kuitumia kwenye haya maswali. So let me say see you in the next tutorial.